here. We now move on to a heartfelt section of this evening, where a few well-wishers will share their thoughts on Sacred Sojourns and on the author who brought it to life. These are voices of encouragement and friendship, we are so happy to have them with us today. Now, I would like to introduce a well-wisher, Shri Sivasailam, a multilingual retired IAS officer and former captain in the Indian Army's Regiment of Artillery. He brings rich experience from both military and civil service. He served on multiple fronts, including the Indo-Pak and Indo-China borders, and actively participated in the 1965 war. After 6 years in the Army, he joined the IAS, serving for 25 years in key roles across departments like Home, Finance, HRD, and Disaster Management. He retired as a Principal Secretary, Government of West Bengal, after serving as Collector and District Magistrate in 4 districts. Shri Sivasailam, we would love to hear you this evening. Vanakkam, Namaskaram, and good evening, friends. Today is indeed a moment of joy and pride as we gather to celebrate the release of a book that is not just a literary offering, but a spiritual experience in itself. Sacred Sojourns, a spiritual journey through temples, tales, and timeless wisdom, authored by the deeply insightful and eloquent Meghala Senthil Kumar. This is not just a book, it's a pilgrimage. Through stone-carved sanctuaries, vibrant festivals, whispered legends, and eternal truths. Meghala has taken on the role of a modern-day storyteller, the grandmother. Much like the gurus we had in ancient times, weaving together the visible and the invisible, the tangible temple and the intangible teaching, the deity and the devotee. Through her writing, we are invited to walk barefoot on temple stones that have borne the prayers of generations. We are led into the heart of shrines, not just as tourists or admirers of architecture, but as seekers. Today, all of you are converted into seekers. At the end, I will tell you how we are going to seek. Seekers of meaning, of heritage, of connection to the divine and to ourselves. What sets Sacred Sojourns apart is its ability to blend personal reflection with scholarly insight, mythology with history, and spirituality with storytelling. Meghala brings alive not only the temples of India, but also the tales that animate them and the timeless wisdom that flows from their silence. In an age where speed defines our lives and noise fills our spaces, this book is a gentle call to pause, to listen, to feel, to make a sacred sojourn inward even as we journey outward. Meghala deserves our heartfelt appreciation, not just for her elegant prose or meticulous research, but for her sincerity, her devotion, and her ability to translate the sacred into something intimate and accessible. Let this book not just be read, let it be absorbed. Let it take you by the hand and guide you through the grand corridors of faith, philosophy, and culture. Let it remind you of who we are and what we can still become when we touch the sacred within. Now I will switch over to Tamil. ஆரம்பமே பிள்ளையார் சொல்லி அவங்க புக்கில் பொல்லா பிள்ளையார் எடுத்த உடனே பொல்லா பிள்ளையார் எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்ட கடவுள். எங்கே போனாலும் பிள்ளையாரைத்தான் தேடுவேன். இவங்க ஆரம்பித்ததே பொல்லா பிள்ளையார். ஒரு இடத்த
இன்னொரு பிள்ளையாரை பற்றி பேசுகிறாங்க. அவர் யார்? ஆரவார பிள்ளையார். கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ஆரவார பிள்ளையார். அதுவும் எப்படி அந்த சிலை இருக்குதுன்னா, தும்பிக்கையை உயர தூக்கி ஆரவாரம் பண்ணுறாராம். அதனால் அவர் பேரே ஆரவார பிள்ளையார். I was talking about seeking. இந்த சீக்கர்ஸில் எத்தனை பேர் நியூயார்க் வல்லப கணபதி டெம்பிள் போயிருக்கிறீங்க? ஒரே ஒருத்தர். நியூயார்க்லையா சென்னையிலையா? நியூயார்க்கில் போயிருக்கிறாரு. நியூயார்க்கில் இந்த ஏரியா ஆஃப் குயின்ஸ் ஃப்ளஷிங் தேர் இஸ் அ நியூயார்க் வல்லப கணபதி. பட் சென்னையிலையும் இருக்கிறாரு, அறுபடை வீடு. அவர் அங்கே எப்படி வந்தார்னு கேள்விப்பட்டாது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி மேகலையோட புக்கில் நிறைய இடங்களில் அந்த ஸ்னிப்பட்ஸ், லெஜண்ட்ஸ், டேல்ஸ். இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, the sojourns should continue for all of us. Meghalai will continue. Going to be 50 or 100 books she is going to write. And மூவர் பற்றி சொன்னீங்க கலைமகள் சார். எனக்கும் அந்த 3 மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு. அம்மா எழுதின புக்குக்கும் நான் வந்திருந்தேன், பெண்ணு எழுதின புக்குக்கும் நான் வந்தேன், பேத்தி எழுதின புக்கு. Where are you? Get set. I will be there. சார் அவங்க எழுதின நைவேத்தியம் பற்றி சொன்னாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னோட ஒரு கருத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க. பட் அதை பற்றி மறுபடியும் பேச விரும்புகிறேன். நான் எப்போது கோவிலுக்கு போனாலும் அதை நைவேத்தியமாக பார்க்க மாட்டேன், நெய்வேத்தியமாக பார்ப்பேன். பட் ஒன்லி திங் இஸ் கவர் பண்ணிடுவாங்க. அதில் என்ன இருக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது. எழுதுகிறாங்க, கடவுளுக்கு காலையில் ஃப்ரெஷ் கவுஸ் மில்க், அதுக்கு பிறகு பிளெயின் ஒயிட் ரைஸ் வித் பெப்பர், வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு, பாவக்காய் கூட்டு, எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. கொலஸ்ட்ரால் வராது கடவுளுக்கு? இல்லை, வராது. ஏன் தெரியுமா? உளுந்து வடை, தூதுவடை, துவையல். அதுதான் ஸ்டார்டின் இருக்க கொலஸ்ட்ராலை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு. சாயரக்ஷா இதை பாருங்க, தேன்குழல், அப்பம், வடை, சுக்கியம், புட்டு. இதுக்கான சில சமயத்தில் சக்கரை பொங்கலும் உண்டாம். எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்! அவ்வளவு ரிசர்ச் அது உள்ளே போயிருக்கிறாங்க. தென் சில இடங்களில் அவங்க சொன்ன குறிப்புகள் என்னை நிறைய இடத்துக்கு கூட்டி போயிடுது. ஒன்று 4000 திவ்ய பிரபந்தம், அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறாங்க. இது 4000, 8000 கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? 8000னு ஒரு ஊரே இருக்குது விழுப்புரம் பக்கத்தில். ராமானுஜருக்கு மிகவும் பிடித்தமான இடம். நம்ம ராமானுஜரை பற்றி பேசும்போது, ஸ்ரீரங்கம் எத்தனை பேர் போயிருக்கிறீங்க கோவிலுக்கு? ஸ்ரீரங்கத்தில் ராமானுஜரை பார்த்துருக்குறீங்களா? அவருடைய பூத உடல் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 1000 ஆண்டுகள் இன்னும் அந்த பூத உடல் அங்கே இருக்கிறது. அந்த மாதிரி இந்த கோவிலை பற்றி சில குறிப்புகள். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, அவங்க காளி கோவில், 2 காளி கோவில் போயிருக்கிறாங்க. தக்ஷிணேஸ்வர் காளி அண்ட் கல்கட்டா காளி. தக்ஷிணேஸ்வர் காளி சாந்த ஸ்வரூபி, கல்கட்டா காளி உக்கிரகாளி. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப வினோதமானது. அங்கே உள்ள பூஜாரி, அவங்களுக்கு பேர் பாண்டாஸ். பொட்டு வைக்க வந்தாங்களாம் அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும். அந்த பொட்டு என்னன்னா ரத்தம். காலையில் பலி கொடுத்த ஆட்டோட ரத்தம். அதுதான் அங்கே வழக்கம். பட் அதை விட பெரிய வழக்கம் எனக்கு நேர்ந்தது. நான் அந்த கோவிலுக்கு போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் மரியாதை செய்தாங்க. அந்த மரியாதை என்னென்னா, தாம்பாளத்தில் ஆட்டோட தலையவே வச்சு நீங்களே, அது உங்களுக்கு அது நடக்கலை, எனக்கு நடந்தது. ஏன்னா அது அந்த மாதிரி அது ஒரு பக்தி. நம்ம வில்லேஜஸில் இன்னும் இருக்குது. அதில் தப்பே இல்லை. தப்பு கண்ணோட பார்த்தா தப்பு,
பட் காலகாலமாக நடக்கிறது. கல்கட்டாவில் எப்போதுமே உண்டு. காளி கோவில் ரொம்ப பிரசித்தியானது. பட் எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பாண்டாஸ் அதை பற்றியும் எழுதுகிறாங்க. இவ்வளவு divinity is there, at the same time there is little bit of criminality also, but then these coexist. ஆவுடையார் கோவில் அதை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க. Formless, the god and the goddess, the sannidhi, there is no idol or statue at all. You are going to go and worship the formless god and goddess. இந்த மாதிரி துணுக்குகள், the snippets, it requires a lot of research. She has gone into a lot of details. At this age, 60, you are young. I have a request. The sojourn should continue for you and all of us, your well-wishers. You've been doing blog writing. You start a WhatsApp group. I will join. I would request all of you to join. We will also go on a sojourn and contribute so that her book will become richer, the future books. And I will request all of you to visit a place which is only about 50 kilometers away from Chennai, where சிவபெருமான் சயனகோலத்தில் இருப்பார். கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? திருமால் தான் சயனகோலத்தில் இருப்பார். நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கை தூக்குறீங்க. என்ன மாதிரி நீங்கள் 2 பேரும் எல்லா இடமும் விசிட் பண்ணவங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. சிவன் சயனகோலத்தில் இருக்கும் ஒரே இடம் சுருட்டப்பள்ளி. அங்கே போனால் மேகலையோட sojourn will become very, very enriched. I would request all of you to join this seeking so that we become followers of Meghalai. With this, I wish her all the best in her future endeavors, and also Sweta in your future endeavors. And thank you all for your kind attention. Thank you. Thank you, sir. It was a pleasure to listen to you.